Today's orientation will be on at least 20 key concepts. I'm not sure how many we can cover. First of all, let me congratulate you for being part of this Deleuze and Guattari group, which I'm sure can make a qualitative difference to the intellectual ambience in that conference. We did it appreciably during the last Mumbai conference. Our turnout was sizable, 10 plus. I'm not sure how many, but around 15. And our papers were qualitatively very different. So this time also I request you to think about quality papers and think about doing it on a relevant theme and topic. Think about doing it in an ethical manner, okay, without stealing others' ideas or others' works or something like that. So it has to be an original work, okay. So maybe when the PPT comes, we can look at it. As is my practice, I will talk from my mind. Okay. So when I think about the questions, why we need to take seriously these two philosophers, many things are crossing my mind, and one fundamental thing is they are relevant to contemporary India. So the theme of the conference is contemporary communication cultures, controls and becomings. So when I thought about this, I had a very strong dislikes about what is happening in India. This is not to say that I am a prejudiced person. As academics, we should have our prejudices and biases. Deleuze and Guattari also were born in context of prejudices and biases and struggles. Unless you have certain biases, prejudices, you cannot have a context of a struggle. By struggle I mean not a political struggle. By struggle I mean an ethical struggle. To deal with a struggle outside your individual domain. Okay. So all of us are concerned about what is happening in India, what is happening in Tamil Nadu, what is happening in our street, what is happening in our neighborhood. Okay. So this entails millions of struggles. Okay. On our part, on the part of our family members, on the part of members of our society in contemporary times. And one side of struggle is how we are not relating to communication in a proper way. And Deleuze and Guattari said famously that this definition has been overlooked by 99.9% of the communication departments and scholars. Okay, if only they had read the statement, they would have had a different kind of media studies, in my opinion. So what did they say? They said that communication, when it happens through the site of news or newspapers, is not getting anything better than order words, statements of order. Understand? So our newspapers, channels, radio, Facebook, whatnot, then and now are only ordering us to do certain things on behalf of the state. So these are channels which are getting us statements of order or orders with certain words. This is a very profound statement.
Unfortunately, they did not problematize this beyond a point. Okay. As philosophers, they had too many other concerns to engage with. Unfortunately, we did not have their engagements on how media have become tools of the state. Understand? So we are no better than rats, as in the case of white paper. So I am extending the logic. All of us, as whether we live in India or USA or anywhere, if this logic is to be held true, then we are not behaving any better than rats or cattle. They were products of the 1968, March 1968 protests and demonstrations. It sometimes is known as the Second French Revolution, when everyone was coming to the street in France to protest, and a very strong president, de Gaulle, orders elections, and these intellectuals, students, housewives, workers were on the other side of the fence of the leftist. So the leftists were on the side of the state in a way, and this comes in for tremendous introspection, philosophical introspection later by both Deleuze and Guattari. So according to them, any democratic state ends up as a coercive state. There is no place, according to them, in the world where democracy is surviving without causing misery to the people. So, at the same time, they were deeply critical of the leftist as well. And Deleuze and Guattari said famously that where is the possibility of a government by the leftists? It is an impossibility according to them. So from whatever side you look at them, for the first time in the world, here are two philosophers who were not taking sides. Okay? So they were critiquing capitalism, they were critiquing Freud. Talking about Freud, they said, where is a Freudian truth? There is no truth in what Freud said. Very, very bluntly, emphatically, and also all these are part of their two famous works. One was published in 1972, Anti-Oedipus. Anti-Oedipus is about a different kind of take on Freudian psychoanalysis and the subject formation. So you all know what Freud conceptualized as a subject. His subject is a child which stands before the mirror and seeks identity in the context of, among other things, Oedipal complex. The child is trying to figure out whether it looks like the mother, it looks like the father, and takes positions later on with the help of symbolic meanings when it enters the symbolic world. Many children go through this process without any problem, according to Freudian psychoanalysis. Few falter. Few, like the Norman in the famous film Psycho, they are unable to resolve this Oedipal complex stage of development, and they end up as whatnot, murderers, rapists, etc. This is Freudian psychoanalysis
seeks to project a unified subject. So the subject seeks a unified whole as its identity. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஏன் எதற்காக நாம் இந்த இரண்டு தத்துவ அறிஞர்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? முக்கியமாக நாம் சென்னையில் நடக்கவுள்ள பிப்ரவரி மாதம் 2018 சென்னையில் நடக்கவுள்ள இந்த கருத்தரங்கத்தில் நமது குழுவினர், இளையோர்கள் தரமான கட்டுரைகளை வடிவமைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது எனது ஆசை. அதற்காக சில பூர்வாங்க கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று நினைத்தோம். அதற்கு நமது துறை தோழர்கள் முனைவர் ஜெய்சக்திவேல் மற்றும் முனைவர் கலாவதி அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த ஏற்பாட்டின் நம்பிக்கை வைத்து அவர்கள் இதை செய்தது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயம். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த அமர்வு குறைந்தது 6:30 அல்லது 7 மணி வரைக்கும் போகலாம். இந்த அமர்வில் டெலூசிய மற்றும் கொத்தாரிய கருத்தாக்க பெட்டகம் என்று நான் அழைக்கக்கூடிய Deleuzian and Guattarian toolbox, what I would call as a toolbox. This toolbox consists of many concepts. Among these concepts, I have chosen some 15 to 20 concepts, and I have tried to get approximate Tamil equivalents also, so that you can follow them. It's difficult to translate from French to English, English to Tamil. However, to capture the idea, it is not a verbatim translation. To capture the idea of these concepts, I have done some translation. So the PowerPoint is missing. Once it comes through email, I will show it. We need to take these two philosophers, இந்த இரண்டு தத்துவ அறிஞர்களை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பல காரணங்கள் இருக்கிறது. எனது எண்ண ஓட்டத்தில் பல காரணங்கள் சொல்லென்று அடித்தாலும் முக்கியமான காரணம், இந்த கருத்தரங்கத்திற்கான மைய தலைப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது எனக்கு பிடிக்காத பல விஷயங்கள், என்னை பாதித்த பல விஷயங்களை மையப்படுத்தி தான் அந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தேன். அந்த தலைப்பு உங்களுக்கு தெரியும். சமகாலத்தில் தொடர்பியல் பண்பாடுகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மாறி வரும் விஷயங்கள், பிகமிங்ஸ். இதில் முக்கியமான விஷயம், வாட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டெம்பரரி கம்யூனிகேஷன் கல்ச்சர்ஸ் வி ஹேவ். முக்கியமான விஷயம், நாம் எப்படிப்பட்ட தொடர்பியல் பண்பாடுகளை வைத்திருக்கிறோம் நமது சமூகத்தில் என்பது முக்கியமான விஷயம். இது வேதனைக்குரியது, விவாதத்திற்குரியது. இதற்கு முக்கியமாக தத்துவ அறிஞர்களின் பார்வைகள் நமக்கு அவசியம். இது முதல் காரணம். ஒன்றை பற்றி நாம் வேதனைப்பட்டால்தான், ஒன்றை நாம் விரும்பத்தகாத விஷயமாக கருதினால்தான் நாம் அடுத்த கட்ட போராட்டத்திற்கு நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ள முடியும். இங்கே வெறுப்பு என்பது அரசியல் காரணங்களுக்காகவோ தனிப்பட்ட விமர்சன காரணங்களுக்காகவோ நாம் வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. ஆய்வாளர்கள் என்ற முறையில் நமக்கு வெறுப்புகள் முக்கியமானதாக எனக்கு படுகிறது. ஆய்வாளர்களுக்கு வெறுப்புகள் அவசியம். நாம் எந்திரங்கள் அல்ல. இதைதான் இந்த தத்துவ அறிஞர்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டி சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களும் எந்திரங்களாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் உருவாகி இருக்க முடியாது. அவர்களுக்கு அந்த நாட்டின் அதிபர் பண்ண விஷயம் பிடிக்காமல் இருக்கும் பொழுது சராசரி ஆய்வாளர்களாக இருந்தால், சராசரி தத்துவ அறிஞர்களாக இருந்தால், அவருக்கு எதிரானவர்களை அவர்கள் ஆதரித்திருக்கலாம் இல்லையா? அதை அவர்கள் செய்யவில்லை. அவர்களுக்கு இடதுசாரிகளின் மேலும் வெறுப்பு இருக்கிறது, ஆட்சியில் இருந்த அதிபர் மேலும் வெறுப்பு இருக்கிறது, சமூக அமைப்புகளின் மேலும் வெறுப்பு இருக்கிறது, பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் மேலும் வெறுப்பு இருக்கிறது. அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அவர்கள் தனித்து விடப்படவில்லை. ஒட்டுமொத்த நாடுமே வெறுப்பில் இருந்த காரணத்தினால்தான்
60களிலும் 70களிலும் உலகின் தலை சிறந்த தத்துவ அறிஞர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டில் உருவானார்கள். எந்த நாட்டில் சமூகம் தலைகீழாக பயணிக்கிறதோ, பயணப்பட வைக்கப்படுகிறதோ, அந்த நாட்டில் அந்த காலத்தில் சமூகத்தின் மனசாட்சியாக செயல்படக்கூடிய, நெறிப்படுத்தக்கூடிய தத்துவ அறிஞர்கள் தோன்றுவார்கள். இது 1000-2000 வருஷமாக நமது நாட்டிலும் நடந்த விஷயம். இங்கே நாம் உன்னை ஒரு விஷயத்தை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நாம் ஐரோப்பிய சிந்தனை மரபை வளர்த்தெடுக்க இங்கே கூடவில்லை. இதனூடே நாம் மறந்த இந்திய தத்துவ மரபையும் தமிழக தத்துவ மரபையும் இவற்றிற்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒப்புமைகளையும் நாம் பார்க்க முடியும். உதாரணமாக துலூஸ், குவாத்தாரி 1972 80 எழுதிய 2 முக்கியமான புத்தகங்கள் புதியதாக எதையும் சொல்லவில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். கணியன் பூங்கொன்றனார் அவரது பாடலில் சொல்லிய விஷயத்தை தான் இவர்கள் பல பக்கங்களில் எழுதுகிறார்கள். ஒரு பக்கத்தில் எழுதிய விஷயத்தை 1000 பக்கங்களில் எழுதுவதும், அந்த 1000 பக்கங்களில் எழுதும் விஷயத்தை ஒரு 100 கருத்தரங்கங்களில் பேசுவதும் வேறல்ல என்பது நமக்கு புரிய வேண்டும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், one of the important concepts of Deleuze and Guattari is multiplicity, rhizome and assemblage. கணியன் பூங்கொன்றனார் பாடலை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், அந்த முழு பாடலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it is about rhizome, it is about multiplicity, it is about assemblage, it is about what all they try to capture in all their concepts. This is a fascinating thing about Eastern philosophy. Eastern philosophy started blossoming several thousand years before the Western philosophers started thinking about basic ontological questions. மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய அடிப்படை விஷயங்களை பற்றி மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்கள் சற்றேறக்குறைய ஒரு 600-700 வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் பேசத் தொடங்கினார்கள். அதில் முக்கியமானவர்கள் ஹேகல், கேண்ட், ஸ்பினோசா, அப்புறம் அதை ஒட்டி மார்க்ஸ், பெர்க்சன், அதுக்கப்புறம் போன நூற்றாண்டில் டெலூஸ், குவாத்தாரி, ஹைடெகர், இவங்களது மொத்த கால அளவே 600-700 வருடம் தான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. ஆனால் இந்திய தத்துவ மரபும் சீன தத்துவ மரபும் ஆசிய தத்துவ மரபும் பல 1000 வருடங்களாக இதே அடிப்படை கேள்விகளை எதிர்கொண்டு அதற்கான அறிவுத்தலங்களையும் உருவாக்கி பல 1000 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. ஸோ we need to connect the possibilities of connections between Eastern and Western philosophies. So we are not here to valorize any one philosopher or any two philosophers here. Here the purpose is to link philosophers from different parts of the world to provide us some clues about problems of our age. இந்த 2 தத்துவ அறிஞர்களுமே அவர்கள் காலத்திய சிக்கல்களுக்கு தானாக விடை தேடிக்கொள்ளவில்லை. அவர்களும் ஏகலை புரட்டி படிக்கிறார்கள், கேண்டை புரட்டி படிக்கிறார்கள், ஸ்பினோசாவை புரட்டி படிக்கிறார்கள். அதிலிருந்து விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஏன், எதற்காக, இப்படி என்ற கேள்வி, இந்த 3 கேள்விதான் இந்த அடிப்படையான கேள்விக்கு காரணம். இந்த அடிப்படையான கேள்விதான் அவர்களது இறுதி புத்தகம். What is philosophy was their last work together, and in which they say very beautifully, the purpose of philosophy is to create concepts. There is another understanding about the differences between concepts, theories and philosophies, which I normally tell my students. One is, philosophies are higher order theories. This is meant for students who are just getting into research classes. So we should not confuse them. So
concepts work at the lower level. Concepts are more like schematic diagrams. Okay, so they tell about very complex things in a very simplistic manner. That's why there is this criticism that we are getting into reductionism whenever deal with the concepts of Deleuze and Guattari. So we try to make it as simple as possible. So when we work with a concept like rhizome, we do not use the same complex canvas. Understand? It is more like the medicine we consume. We do not know about the complex chemistry of the paracetamol tablet. We do not know much about it. Understand? So the ongoing duels between the votaries of Nilavembu and those who are targeting Nilavembu is no different from this. Both the groups are uninformed. Understand? So they are not scientists, they are not medical practitioners, they are Facebook users. So what authority Facebook users have to talk about complex chemical compositions of Nilavembu or okay, so we do not know. So we do not know what is inside a paracetamol. So what is inside a paracetamol is made evident on the tablet's cover, but not fully. Something is in fine print, something is not printed at all. So you have to go through all sorts of information to find out that if you are consuming 2000 mg of paracetamol, you are likely to be a dialysis patient. Likewise, concepts tend to be like our tablets. Understand? They are meant to cure, they are meant to provide some prescription for the research problems we have. So we find a fascinating concept in a very and try to reduce it in a very simplistic form and try to use it for our research. So there is this charge that we are doing research or we are engaging with the concepts without reading the original works of the scholars. So there is truth in this. So many of us use McLuhan's concepts without understanding that McLuhan was a product of a different school of thought that belonged to his mentor Errol Dinnis. So to understand McLuhan's medium is a message, you need to read at least two persons' works. One is Errol Dinnis, another is McLuhan. You should start with Errol Dinnis, finish with McLuhan. Then you can critique McLuhan better or support him better. Art media and cold media, all these aphorisms have to be contextualized in the context of how McLuhan was born, how McLuhan created himself. So there is this charge that McLuhan also was a great public relation person. He was a publicist, he was a self-publicist. So that's why we know about McLuhan more than what we know about his mentor Errol Dinnis. Understand? So likewise, we need to pay closer attention to this criticism that we are not reading the originals in the proper way. So I will post all the original works of Deleuze and Guattari in the Facebook class. You can download the PDF and read them at leisure. You will find too many contradictions in any great person's work. Listen. Not because they were doing it out of ignorance or out of choices, but because philosophy is not a perfect domain. Since it's not like sciences which seek to be perfect and positivistic. Understand? So you can measure something and try to tell everyone this measurement won't go wrong for ages, without understanding what you have measured will probably go wrong. So there is this certain arrogance on the part of the so-called scientific mind. So over the last 200-300 years we have tried to commercialize mind in terms of categories such as
rational mind. So all these were products of the Western Hemisphere. Rational mind, scientific mind, pedestrian mind, commoners mind. Okay, so these are the terms we use. So last week also there was a big jamboree in Madras. Government of India blew, I don't know how many crores, brought everyone to Chennai, put them in star hotels. Many of my colleagues called me to say hello. I asked them, where are you staying? I am staying in holiday hotel, holiday inn, this inn, that inn, etc. Do we deserve this? Yeah, 50 crores is the budget, maybe more. All in the name of creating, cultivating scientific minds. Understand? So this was critiqued enormously by Deleuze and Guattari. So their first target was Freud, and they had too many targets, and eventually, to put it simply, eventually they conclude that life is not what we are experiencing. Life is not what we should be experiencing. We are missing out on something, and that something is within our grasp. If only we realize that we cannot be the subject of any binary relationship. So for the first time, two philosophers are demolishing subject formation that was institutionalized. Understand? So if you are going to pay attention to this, coming to the possible topics you may pick, we are in a state where there are any number of parties trying to indulge in identity politics. Isn't it? Caste-based identity politics, language-based identity politics, religion-based identity politics, whatnot. In the typical Deleuzian Guattarian approach, the central entity, a subject with a certain identity, can't be there. It's not possible. To give you one example, some of you may have a book, copy of the book. You can show me that copy if you have a copy. Otherwise, okay. This is one of the famous examples given by Deleuze and Guattari about how something like a book, which we consider with a conventional approach as having a very tight-knit organization, isn't it? According to them, a book is to be seen as an assemblage because it lacks organization. This is their famous example. Book is an assemblage with two lines. One line tries to fix certain order, what they call as segmentarity. So it tries to fix a boundary for the book. There is another line which is trying to defy that order. In any book by any author, you would find these two orders, competing orders, contesting orders. One trying to provide a certain line,
that this is this book, and another line which seeks to defy that, and this line would probably try to form as many intensities, as many lines of flight as possible according to them. In the end, the book lacks any kind of organizing principle. The book as an assemblage finds a relationship with other books in the library, other books in the shop where the book is sold, other books in the family drawing room. At the same time, the book is also contested by other forces which seek to get it a certain organization. So according to Deleuze and Guattari, something as simple as a book fails to get organized in the way a state wants its subjects to be organized. So assemblage is one of the important concepts of Deleuze and Guattari, and we have eminent speakers who will be having camp sessions on assemblage. So one big advantage of the camp is you will listen to the author who wrote the complex book in a very simplistic way. Understand? So the Chennai conference will have a very strong camp compared to the Mumbai conference. As everyone complained in the Mumbai conference, the camp was a disaster there. So we have chosen the right persons for the camp here. So one important topic in the camp will be assemblage. The second important concept, assemblage தமிழாக்கம் பண்ணுவது கடினமான விஷயம்தான். மாறுநிலை குவியம் என்று நான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். குவியம் என்றால் குவிக்கப்படும் தன்மை கொண்ட விஷயம். குவியங்கள் பல. Assemblages, in this case the book is an assemblage. It has its own intensity. All the pages are flying in different directions. They are bound, no doubt, but the thoughts contained in terms of the words, etc., and in terms of the relationships they seek to forge with the reader's thoughts, they are flying in any number of directions. If there are 10,000 words in the book, and if there are 100 thoughts in the book, the reader also may have 10,000 words in the mind and 100 thoughts. And the 100 thoughts of the reader can shape these 100 thoughts inside the book differently. They come together. Sometimes, according to Deleuze and Guattari, we may also have a negative assemblage. Assemblages always do not have positive implications. One of the important concepts related to assemblage is what they call as acceity, H-A-C-C-E-I-T-Y. Acceity, the dictionary meaning of acceity is a unique entity, and assemblages can be negative and positive. மாறுநிலை குவியங்கள் சாதகமான விஷயங்களையும் பண்ணலாம், பாதகமான விஷயங்களையும் செய்யலாம். பாதகமான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய குவியங்களில் முக்கியமானது மனிதர்களை பாதிக்கக்கூடிய வியாதிகள், மரபணு சார்ந்த வியாதிகள், புற்றுநோய். முக்கியமாக புற்று பரவுவதற்கு காரணம்
எவ்வாறு பாதகமான விஷயங்கள் குவிக்கப்படுகின்றன புற்று தாக்கிய செல்களால். அது ஒரு குவியம். There are also assemblages which are antisocial. தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு அரசியல் என்ற ஒரு புனிதமான தலம், ஒரு காலத்தில் புனிதமாக இருந்த தலம், காமராஜர் காலத்தில், ராஜாஜி காலத்தில், பெரியார் காலத்தில், அண்ணா காலத்தில் எவ்வாறு ஒரு மாசுபட்ட மாறுநிலை குவியமாக மாறிவிட்டது. இங்கு வண்ணங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த மாறுநிலை குவியங்களை தோற்றுவிக்க. வெள்ளை என்பது எவ்வாறு ஒரு மாசுபட்ட வண்ணமாக மாறிவிட்டது இந்த மாறுநிலை குவியங்களின் தோற்றுவிப்புக்கு ஊடே. பச்சை எவ்வாறு ஒரு மாசுபட்ட வண்ணமாக மாறிவிட்டது. அனைத்து கட்சி கொடிகளின் வண்ணங்களும் அவற்றின் இயல்பான வண்ணத்தன்மையை இழந்து இந்த மாறுநிலை குவியங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப, ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா எம்டி சிக்னிஃபையர்ஸ், தமிழில் சொல்லணும்னா அர்த்தமற்ற வண்ணங்களாக, அது பச்சையாக இருந்தாலும், சிவப்பாக இருந்தாலும், வெள்ளையாக இருந்தாலும், கருப்பாக இருந்தாலும் அர்த்தமற்ற வண்ணங்களாக எனக்கு தோன்றுகின்றன. ஸோ இந்த தத்துவ அறிஞர்களின் கருத்தாக்கங்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அவர்களது எழுத்துக்களை படித்து அதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு சமகால பண்பாட்டு தொடர்பியல் தளங்கள் தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றிய பார்வையை மாற்று சிந்தனையோடு பார்க்க முடியும். மற்ற துறை மாணவர்கள், மற்ற துறை ஆய்வாளர்கள் தமிழக அரசியலை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். ஒரு தட்டையான பார்வையில் தான் பார்ப்பாங்க. ஜாதியை பார்ப்பாங்க, ஜாதி அரசியலாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் டெலூசிய ஒத்தாரிய பார்வையில் ஜாதி அரசியல் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி புலப்படும். ஏன்னா ஜாதி அரசியலில் எது மையப்படுத்தப்பட்ட சுயமோ அந்த மையப்படுத்தப்பட்ட சுயத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணப்பட மாட்டீங்க. ஆனால் அவர்கள் சொல்லுவது இந்த அடையாளமே கிடையாது. அடையாளமே இல்லாத பொழுது அடையாளத்தை பற்றி எதுக்காக நீ பேசணும் இல்லையா? எது அடையாளம் என்பது கேள்விக்குரியது. நாம் அடையாள அரசியலை பற்றி ஏன் பேசக்கூடாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால், இது கடந்த நூற்றாண்டுகளில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மரத்தின் தன்மையை ஒத்த ஒரு அறிவு தள உருவாக்கம். மரத்தின் தன்மை எப்படி? அடியில் ஆணி வேர் இருக்கும், வேர் இருக்கும், வேர்கள் பரவும், செங்குத்தாக போவோம் மரம். There can be only two connecting points. There is the bottommost point, there is the topmost point. Alongside you have branches, isn't it? This is no different from a binary logic of subject formation. இவர் நல்லவர், இந்த ஜாதிக்காரர் நல்லவர், இந்த ஜாதிக்காரர் கெட்டவர் இல்லையா? இவர் நல்ல மனிதர், இவர் கெட்ட மனிதர், இது நல்ல திரைப்படம், இது கெட்ட திரைப்படம், இவர் நல்லா பேசுவார், இவர் மோசமாக பேசுவார் இல்லையா? This is according to them a very useless way of dealing with knowledge formation. இது ஒரு அர்த்தமற்ற அறிவு உருவாக்கத்தை தான் நமக்கு தரும். அறிவற்ற அறிவு உருவாக்கத்தை தான் தரும்.
இந்த மரத்தின் தன்மையை வைத்து நாம் அறிவுத்தளத்தை உருவாக்க நினைத்தால் செங்குத்தாக இதுதான். அப்போ எது நமக்கு சரியான விஷயமாக இருக்க முடியும் என்று இவர்கள் யோசிக்கும் பொழுது மறுபடியும் இயற்கையிலிருந்து ஒரு உருவகத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். வேர்க்கிழங்கு என்ற ஒரு தாவர வகை. எவ்வாறு வேர்க்கிழங்கு இந்த மரத்தின் தன்மையிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறது. வேர்க்கிழங்கினுடைய தன்மைன்னா அது பூமிக்கடியில் தரையோட வளரும். அதனுடைய விரிவாக்கத்தளம் கிடைநிலை விரிவாக்கத்தளம். It proceeds horizontally and its topmost part, bottommost part have no location. அதற்கு தலையும் கிடையாது, வாலும் கிடையாது. அதற்கு எது முன்வாசல் பின்வாசல்னு கிடையாது. அதனுடைய வேர் தலையில் இருக்கா காலில் இருக்கான்னு தெரியாது. அது எங்கு வேண்டுமென்றாலும் பரவி செல்கிறது. எல்லா திசைகளிலும் பரவி செல்கிறது. அதற்கு சில வரையறைகளை வைக்கிறார்கள். அந்த வேர்க்கிழங்கை இவர்கள் ஒரு தத்துவம் சார்ந்த கருத்தாக்கமாக மாற்றுகிறார்கள். So they turn what is available in nature as a tuber, rhizomatic tuber, to construct a new philosophy of knowledge. அறிவு சார்ந்த தத்துவம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். மரத்தின் தன்மையை ஒத்ததாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தமிழ்நாட்டின் ஜாதிய அரசியலை வைத்துத்தான் தமிழ்நாட்டின் சமகால பண்பாட்டு தொடர்பியலை நாம் பேச முடியும் இல்லையா? ஒரு பார்வை. சமகால தமிழ்நாட்டு பண்பாட்டு தொடர்பியலில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களில் நாம் சாதாரண பார்வையில் எடுத்துக்கொள்வது ஜாதியம் சார்ந்த விஷயங்கள். உதாரணத்திற்கு அரசியல் பொருளாதார துறை சார்ந்து நீங்கள் ஆய்வு செய்கிறீங்கன்னா வெளிப்படையாக நீங்கள் செய்வதற்கு சில சமயம் கூச்சப்படுவீர்கள். அன்றும் இன்றும் அரசியல் பொருளாதார பார்வையில் இந்தியாவில் ஆய்வு வளராததற்கு காரணம் ஜாதியும் ஒரு காரணம். நாம் எல்லோரும் ஒரு ஜாதிய கூட்டத்தை சார்ந்து இருப்பதனால் பொது வெளியில் இந்த ஜாதிக்காரர் தான் இந்த பத்திரிகையை நடத்துகிறார் என்பதை பற்றி நாம் பேச மறுக்கிறோம் இல்லையா? மேற்கத்திய சூழலில் அரசியல் பொருளாதார பார்வையில் ஆய்வுகள் வளர காரணம் அங்கே ஜாதி கிடையாது, அங்கே வர்க்கம்தான் இருக்குது. ஸோ வர்க்க ரீதியாக பேசினா யாரும் முத்திரை குத்தப்பட மாட்டார்கள். கருப்பர் வெள்ளையர் என்று பேசினாலும் ஓரளவுக்கு மேலே அரசியல் போவாது. ஆனால் இங்கே நமக்குள்ள ஒரு தணிக்கை அதிகாரி இருக்கிறார். நாம் ஆய்வாளராக இருந்தாலும் அந்த தணிக்கை அதிகாரி இதை பேசக்கூடாது, இதை பேசலாம் என்று நமக்கு மட்டுப்படுத்தும் விஷயங்களை செய்வதனால் இங்கே இந்திய சூழலை விட்டுருங்க, இந்திய சூழலை பற்றி நமக்கு பேசுறதுக்கு தகுதி கிடையாது. ஏன்னா நமது மொழி சார்ந்த நமது மண் சார்ந்த விஷயத்தை பற்றி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? கேரளாவில் நடக்கிற விஷயத்தை நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து பேச முடியாது, பேப்பரில் பார்த்து பேச முடியாது. ஒரு கேரளாக்காரரால் தான் கேரளா மண் சார்ந்த ஆய்வை பண்ண முடியும், ஒரு கர்நாடகாக்காரரால் தான் அந்த மண் சார்ந்த ஆய்வை பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே நம்ம அரசியல் பொருளாதார பார்வையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக ஜாதியத்தை பற்றி பேசி ஆக வேண்டும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. யார் எந்த பத்திரிகையை நடத்துகிறார், எதற்காக நடத்துகிறார்கள், எவ்வாறு இந்த பத்திரிகைகள் உருவாகின என்பது இது முக்கியம். புதிய தலைமுறையின் உருவாக்கம், தின இதழின் உருவாக்கம், தினத்தந்தியின் உருவாக்கம், இந்து பத்திரிகையின் உருவாக்கம், இந்து தமிழ் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது,
இதிலெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆய்வுத்தளம் இருப்பதாக பார்க்கிறேன். இங்கே இந்த ஜாதி என்ற இந்த மரத்தன்மை கொண்ட அடையாளம் இது, புரியுதா? ஸோ இதுதான் ஜாதின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி, இவர் தான் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பத்திரிகையின் ஓனர், அதனால்தான் தினமலரில் இப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் வருதுன்னு நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரிடக்ஷனிசத்தில் போயிடுறோம், புரியுதா? அது மட்டும் காரணம் அல்ல, அது மட்டும் காரணம் அல்ல. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இதிலேருந்து வெளியே வரணும்னா நாம் டெலூஸ் அண்ட் கொத்தாரியை வாசிக்கணும். ஏனென்றால் அவர்கள் மறுதலிக்க நினைப்பது இந்த அடையாள அரசியலுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது. இந்த அடையாள அரசியலை தாண்டி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதனால்தான் அவர்களது இரண்டாவது புத்தகத்தின் தலைப்பு 1000 பீடபூமிகள், 1000 plateaus. Why they had to name their second book as 1000 plateaus? Every plateau, according to them, opens a huge universe of possibilities. அவர்கள் மையப்படுத்தக்கூடிய பிளாட்டோ என்று மையப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு சாப்டர் தலைப்பும் ஒரு அண்டத்தை நமக்கு திறந்து காட்டுகிறது. So a plateau exists in their book as a revelation. அதனால்தான் அந்த தலைப்பை அவர்கள் வைத்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன். 1000 பீடபூமிகள், 1000 plateaus. Why 1000 plateaus? You have in contemporary India, contemporary world, 1000 challenges. And one of the fundamental challenges is to face what we have faced so far, which is not a useful entity of knowledge seeking, a tree-like structure. So a rhizome-like structure is more advantageous to deal with the problems at hand. தினமலரும் தினத்தந்தியும் அவ்வாறு செய்தியாக்கம் செய்வதற்கு காரணம் ஜாதி மாத்திரம் கிடையாது. ஜாதியோடு இணைந்த அரசியல், அரசியலோடு இணைந்த மூலதனம், மூலதனத்தோடு இணைந்த நிலப்பிரபுத்துவம், நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் இணைந்த தமிழகத்தின் பண்பாட்டு சிக்கல்கள், தமிழக பண்பாடு சிக்கல்களோடு இணைந்த அயல் மாநில பண்பாட்டு சிக்கல்கள், அயல் மாநில பண்பாட்டு சிக்கல்களுடன் இணைந்த இந்திய மரபு சிக்கல்கள், இப்படி பல விஷயங்கள் ஒன்றாக கைகோத்து கொண்டு செய்யும் ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்க்க மறுத்து எல்லாவற்றையும் ஜாதி என்ற ஒரு சின்ன அடையாள அரசியலில் வைக்க பார்க்கிறோம். ஸோ rhizome is a very useful approach to engage with contemporary communication cultures in Tamil Nadu. What is a rhizome? Rhizome seeks relationships with everything in a natural way. அவர்கள் சொல்லுவது போல, ஒரு காட்டில் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள், காட்டில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் இருக்கின்றன, மழை கொட்டுகிறது, மழை தண்ணீர் மரங்களின் இலைகளின் ஊடே வழிந்தோடி தரையை தொடுகிறது, மரத்தை தொட்ட மழை தண்ணி மண்ணை தொடுகிறது, மண்ணை தொட்ட மழை தண்ணி இலையை தொடுகிறது, இலையை தொட்ட மழை தண்ணி எல்லா இலைகளையும் தொடுகிறது, வேகமாக ஓடுகிறது, எல்லா மண்ணையும் தொடுகிறது, மண்ணுக்குள் போகிறது, எங்கே போகிறது, எல்லா அணுக்களுடனும் ஒரு தொடர்பை வைத்துக் கொள்கிறது, மறுபடியும் மழையாக அதே நிலத்திலோ மற்றொரு நிலத்திலோ உருவாக்கம் பெறுகிறது. அப்போ சங்ககால பாடலை நாம் மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். செம்புல பெயல் நீர் போல், அங்கே வாட் கெட் மிக்ஸ்ட் வித் வாட்? செம்மண்ணில் விழுந்த மழை நீர் பிரிக்க முடியாத அளவில்
மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு வர முடியாத அளவில், மறுபடியும் அதே நிலையில் நாம் பார்க்க முடியாத அளவில், அந்த வினாடி அந்த மழை தண்ணியை நம்ம பார்க்கலனா, அந்த செம்மண் நிலத்தில் விழுவதற்கு முன்னால் நாம் பார்த்த மழை தண்ணீர் வேறு, அது கலந்து விட்ட பிறகு நாம் பார்க்கக்கூடிய மழை தண்ணீர் வேறு இல்லையா? ஸோ rhizomatic understanding existed among Sangam poets. So Deleuze and Guattari were not great in a sense. ஸோ இவர் ஒரு சிறிய கவிதையில் சொன்னதை அவங்க பெரிய பிளாட்டோ என்ற அளவில் எழுதுகிறார்கள். ஸோ the beauty for us which they lack, the advantage we have which they lack is we had a strong tradition in philosophy 2000 years back. We are trying to connect the philosophies, our philosophies of the past with the contemporary French philosophies to engage with contemporary communication cultures. ஸோ ஒரு முப்பரிமாண நோக்கில் நாம் மறந்த அல்லது நாம் படித்த, நாம் நினைவில் வைத்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் தத்துவ மரபு அல்லது இந்திய தத்துவ மரபில் தோன்றிய விஷயங்களை பிரெஞ்சு தத்துவ மரபோடு இணைத்து சமகால தமிழ்நாடு, சமகால தென்னிந்தியா, சமகால கேரளா, சமகால ஆந்திரா, சமகால கர்நாடகா, சமகால உத்தரப்பிரதேஷ், இங்கே இருக்கக்கூடிய பண்பாட்டு தொடர்பியல் சிக்கல்களை பார்க்க நினைக்கும். இங்கே நாம் செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம், அக்கார்டிங் டு Deleuze and Guattari, there is no center. Everything has to be seen as a-centered. நாம் எதையும் மையப்படுத்தக்கூடாது. மையப்படுத்தினா நம்ம எங்கே போயிடுவோம்? மரத்தின் தன்மையை ஒத்த பார்வைக்கு போயிடும். அடிநிலை மேல்நிலை, அடிநிலை மேல்நிலை. இதைதான் கணியன் பூங்குன்றனாரும் சொன்னார். கணியன் பூங்குன்றனார் ஆர்கியூ பண்ணதும் ரைசோமேட்டிக் தாட் தான். பெரியோரை வியத்தலும் கூடாது, சிறியோரை இகழ்தலும் கூடாது, மரத்தின் உச்சியை தேடவும் கூடாது, மரத்தின் கீழ்ப்பக்கத்தை இகழவும் கூடாது. எல்லாமே இயல்பாக போய்கொண்டிருக்கிறது. இதில் இயல்பை தேடுங்கள் என்று கணியன் பூங்குன்றனாரும் சொல்லுகிறார். Deleuze and Guattari அதான் சொல்கிறாங்க. எது ரைசோங்க? மழை தண்ணீர் கொட்டுது, மரத்தின் இலைகளின் ஊடே கீழே விழுகிறது, மண்ணை தொடுகிறது, மண்ணுக்குள்ள சொந்தமான மாலிகூல்ஸ்குள்ளே இந்த மாலிகூல்ஸும் வாட்டர் மாலிகூல்ஸும் போகுது. எதை நீங்கள் பிரிக்க முடியும்? So one of the rhizomatic principles according to Deleuze and Guattari is connections, endless number of connections. தொடர்புகள், எதுவும் எதனுடனும் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ளலாம். anything can be connected to anything. So what it gets the characteristic of heterogeneity, பன்முகத்தன்மை. So what is our media phase today? I am also during the course of this orientation getting you context, examples which you may pick. Okay, so our media, as they said in the past in France, are getting us order statements, do this, do this, do this. So our media have become state apparatus. They have only one face, and that face is governed by the state or the corporate. So there is no heterogeneity, there is no dissent, and this did not happen with Modi. Remember, this happened long ago. This happened with Indira Gandhi, this happened with Gandhi, this happened with Nehru. Do not fault Modi on this. இதற்கு மோடி மட்டும் பொறுப்பல்ல. இந்தியா தோன்றுவதற்கு முன்னாலே இது ஒரு காரணியாக உருமாறிவிட்டது. ஏன்னா நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் இல்லையா?
நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தில் யாருடைய பேச்சு எடுபடும்? ஒரு முகம்தான் இருக்க முடியும். ஜமீன்தார் இருக்கலாம், ஜமீன்தாரின் முகமாக குரலாக கணக்கு பிள்ளை இருக்கலாம். இதை நம்ம தமிழ் படத்தில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? கணக்கு பிள்ளை அவரது குரலாகவும் முகமாகவும் செயல்படுவார். ஜமீன்தார் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. அவர் முகத்தை மட்டும்தான், முக பாவனைகளை காட்டுவார். அவரது அடியாட்கள் கணக்கு பிள்ளை அவர் சொல்லுவதை செய்வார்கள். நேருவும் கணக்கு பிள்ளை, காந்தியும் கணக்கு பிள்ளை, இந்திரா காந்தியும் கணக்கு பிள்ளை, இப்போ இருக்கக்கூடிய மோடியும் கணக்கு பிள்ளை தான். இன்னும் அந்த காலத்தில் ஜமீன்தார்கள் இருந்தார்கள். நமது கிராமத்திலோ நகரத்திலோ அவர்களை நாம் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கு யார் ஜமீன்தார் என்று நமக்கு தெரியாது. கணக்கு பிள்ளை மட்டும்தான் நமக்கு தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். அதானியும் கணக்கு பிள்ளை தான், அம்பானியும் கணக்கு பிள்ளை தான். சமூகமே இங்கே ஜமீன்தாராக மாறிடுச்சு. ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம், ஜாதிய பார்வையில் அந்த சமூகத்தை நான் பார்க்கவில்லை. ஒரு பெரிய கூட்டம் ஜமீன்தாராக இங்கே முகமற்ற ஜமீன்தாராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அப்படிதான் நீங்கள் இந்த கருத்தாக்கங்களிலிருந்து உங்களுக்கான ஆய்வு தளங்களை தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ ரைசோம் இஸ் அபவுட் forging connections horizontally in many ways, multiple ways, any number of connections, ceaseless connection சொல்லுவாங்க. முடிவுக்கு வராத அளவில் தொடர்பு நிலைகளை உருவாக்கி கொண்டே செல்வது. அப்படி செல்லும் பொழுது what you get is high intensity heterogeneity, not low intensity heterogeneity. This class is heterogeneous, but this is not intense enough. This is not an high intense heterogeneity. High intense heterogeneity na அப்படியே பன்முகத்தன்மை அப்படியே கொப்பளிக்கணும். அதை இன்றைய இந்திய ஊடக முகங்களில் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா? கடந்த 2 மாதங்களாக என்னை பாதித்த விஷயம், எல்லாரும் சொல்கிறாங்க கார்ப்பரேட் ட்ரிவன் மீடியா. ஓகே, why everyone is doing something they themselves criticized or what we criticized when Indira Gandhi imposed emergency? So you take the issues of Hindu English and the issues of Hindu English during emergency, they look no different. I am talking on the basis of a casual analysis. I remember what I read during emergency on the first page of Hindu. I am having a feeling that for the past 1 or 2 months, the Hindu's front page is looking like a replica of its emergency issues. If you black out the date with a marker pen and names with a marker pen, the structure, attitude remains the same. Why this is so? So there is a huge potential to deal with contemporary communication culture in Tamil Nadu or India with a Deleuzean Guattarian approach. How heterogeneity is going to dogs. In the case of our front pages, somebody can do a analysis of front pages of present day newspapers and the same newspapers, how they appear during emergency. So here we are talking about a time interval of 40 years, something like 40 to 50 years.
Third aspect of rhizome is as the water cascades through the mountainous region, it encounters so many ruptures along the way. மலையிலிருந்து வழிந்தோடக்கூடிய அந்த நீர் மலை முகடுகளிலிருந்து அருவியாக கொட்டுகிறது. அருவியாக கொட்டிய நீர் ஒரு பகுதியில் விழும்பொழுது பாறைகளில் மோதி அந்த பாறைகளின் ஊடே தடாகமாக மாறுகிறது. தடாகத்தில் கொட்டிய நீர் தடாகத்திலிருந்து தப்பி ஓடி மறுபடியும் அருவியாக கொட்டுகிறது. அது மலையின் உச்சியையும் அந்த மலையின் தன்மையும் பொறுத்தது. ஸோ யூ என்கவுண்டர் ரப்சர்ஸ் அலாங் த வே, உடைப்புக்கள். ஸோ rhizome is also made possible by the ruptures in the flow. வேர் பரவிக்கொண்டே போகிறது, ஆனால் நடுவே ஒரு பாறை வந்து குறுக்க நிற்குது, வேற ஏதோ ஒரு தடை வருகிறது. It faces the point of rupture. Connections are possible because of ruptures. எமர்ஜென்சி, நெருக்கடி காலம் என்ற அந்த உடைப்பு வந்ததனால்தான் இந்திய ஊடகத்தின் வளர்ச்சி அடுத்த கட்டத்திற்கு போகிறது. Because of emergency, because of the rupture of emergency, Indian media grows beyond that point. Because of that rupture, we have the magazine boom of 80s and 90s. Because of the rupture, we have 50-page, 60-page newspapers today. So when you read bulky newspapers today, you have to thank Indira Gandhi for causing that rupture. அந்த உடைப்பு, நெருக்கடி காலம் என்ற உடைப்பு தான் இந்திய ஊடகத்தை, அதன் வளர்ச்சியை மாற்றி அமைக்கிறது. அது வரைக்கும் reporters filed straightforward, non-controversial stories. They wrote in a very indirect manner. After emergency, you had Arun Shourie using direct addresses. His famous headline was calling Mrs. Gandhi in one of the edit page articles, not even using her name, a gangrene in the arm of the nation. You know what is a gangrene? This was the revolutionary change brought about by the rupture. So two ruptures happened. One is முதல் உடைப்பு, நெருக்கடி காலம். அந்த நெருக்கடி காலம் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பின்ன அந்த நெருக்கடி காலம் ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்ற உடைப்புக்கள் இதழியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கின. அதுக்கு முன்னால் குற்றவாளியை குற்றவாளி என்று சொல்வதற்கு 500 வார்த்தை 1000 வார்த்தை பேரே சொல்ல மாட்டாங்க. They would beat around the bush to call a scandal monger as a scandal monger, a thief as a thief. But here was Arun Shourie calling Indira Gandhi as a gangrene in the arm of the nation. Very direct address. மற்றொரு உடைப்பு என்னென்றால், அதுவரைக்கும் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் எழுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் பத்திரிகை துறைக்கு வர முடியும். Arun Shourie worked in World Bank, IMF. Goenka hires a rank outsider as a journalist to tell the fraternity that journalism requires not journalists but outsiders to change it. மூன்றாவது உடைப்பு எனது பார்வையில், இதழில் இந்திய இதழியை மாற்ற எழுத்தாளர்கள் தேவையில்லை, பத்திரிகையாளர்கள் தேவையில்லை, வெளியாட்களை நாம் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும். மூன்றாவது உடைப்பு கோயங்கா செய்த உடைப்பு. இதுதான் பரவலாக்கம் பெறுகிறது. இந்த உடைப்புகள் பல்கி பெருகி எல்லா பத்திரிகைகளும் உடைப்புகளை கையகப்படுத்தும் பொழுது இந்திய இதழியலின் வளர்ச்சி
வேகமாக நகர்கிறது. So rhizomatic connections are made possible by ruptures. The other characteristics are rhizomes have no openings and no closures. They are open-ended, and they use the example of maps. உடைப்புகள் எவ்வாறு தேவையோ, தொடர்பு நிலைகள் எவ்வாறு தேவையோ, பன்முகத்தன்மை எவ்வாறு தேவையோ, அதே மாதிரி இந்த மேப் லைக் குவாலிட்டிஸும் நமக்கு தேவை. அப்போது எது மேப், எது வரைபடம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் எது ட்ரேசிங் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். A tracing cannot be changed. You trace something, it cannot be changed. But a map is open-ended, it can be expanded. It has no closure. So a map-like quality belongs to the rhizome. Rhizome doesn't have trace-like or tracing-like qualities. A tracing is rather fixed. You trace something, it is a closed entity. A map is not a closed entity. Maps are redone very often. So these are some of the properties of rhizomatic nature of knowledge seeking. இதை ஏன் நாம் ஒரு தத்துவமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால், தத்துவம் என்பது அறிவு தளத்தை வளர்க்க பயன்படக்கூடிய ஒரு தளம். அறிவு தளத்தை வளர்க்க நாம் தத்துவ பார்வையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு சராசரி பார்வையை நாம் ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை பற்றி கேள்வி எழுப்ப இவர்களது கருத்தாக்கங்கள் நமக்கு உதவுகின்றன. இல்லாவிட்டால் நாம் ஜாதி அரசியலை வைத்தே சமகால பண்பாட்டு தொடர்பியல் தளங்களை அணுகி வருவோம். ஜாதி அரசியலை தாண்டி நாம் மற்ற விஷயங்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்றால், வானத்திலேருந்து மழை கொட்டுதுப்பா, மண்ணுக்குள்ளே போயிடுச்சுப்பா, கர்நாடகாவில் மழை பெஞ்சுது, காவிரியில் தண்ணி வந்தது, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் நாட் எ rhizomatic approach. You have this another contemporary issue, interstate river dispute. So what is the logic here? Why this dispute is on and on for hundreds of years? 100 வருடங்களுக்கு மேலாக காவிரி பிரச்சனை இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? Because of the non-rhizomatic approach we have. கர்நாடகாவில் மழை பெய்யுது, காவிரியில் தண்ணி வருது, அங்கே மழை பெய்யல, இங்கே தண்ணி வரல, அங்கே மழை பெஞ்சது, தண்ணி இருக்குது, நமக்கு கொடுக்கல. This is a very unrealistic non-rhizomatic approach. Understand? If you really take the trouble of traveling the hinterlands of both Karnataka and Tamil Nadu, you understand that sufferings are equal on either side. Understand? So we think it is like tap water. Somebody is locking the tap, we are not getting the water. Is it as simple as that? No. There are so many rhizomatic connections which we are not taking into account. Understand? We are only taking into account the dominant view, a tree-like approach to the problem. So there is at the top Karnataka, when you look at it from Tamil Nadu, understand, as a source of the problem, and Tamil Nadu is at the bottom, it is a victim. So a perpetrator of victimhood, a victim. From their side, same logic, a tree-like logic. At the top you have Tamil Nadu, at the bottom you have Karnataka. That's why the problem is not resolved. So media also take the same view. That's why they have a great dig on what they call as a state.
That's why they talk about war machine. That's why they talk about nomad. இது ஒரு முக்கியமான தளம். காவிரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, நெடுவாசல் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது கூடங்குளம் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, சமகால பண்பாட்டு தொடர்பியல் தளங்கள் எவ்வாறு ஆய்வாளர்களால் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை துலூசிய கொத்தாரிய பார்வையில் நீங்கள் பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு நெடுவாசல், கூடங்குளம், சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும். According to them, there are two kinds of spaces. So far, in our space class, we did not cover Deleuze and Guattari. We covered Foucault in terms of heterotophic spaces. According to Deleuze and Guattari, there are two spaces which are crucial for the state to exist, or the state to suppress the citizens. One is the smooth space. They call it as smooth space. எனது பார்வையில் அது இடரற்ற வெளி.